Well, so we are starting off with moving charges and magnetic fields, but we need some basic concepts before we start off with this chapter. Clear? So what are the basic concepts? The first is the concept of cross product and the directional sense of cross product. Cross product or directional sense of cross product. So tell me, what is cross product? It says that if you have two vectors, say vector A and vector B, okay? Then if you want to find out a product of these two vectors, which is also a what quantity? Vector quantity. Then you go for cross product. Okay? So the product vector is represented as A cross B. Okay? The cross sign. Now the question is, the product is a vector quantity, so it should have a direction as well as magnitude. The magnitude is given by the formula is AB. Of course, where A and B are the magnitude of the vectors A and B, and theta is the angle between the two vectors in the coinitial form. Remember, whenever the two vectors are in the coinitial form, the angle theta is measured between them. Alright? Now, the most important question lies in the fact that P is a vector. It should have some direction also. This is the magnitude of the vector and the direction of the vector. How do you get the direction of the vector? Perpendicular to the plane. Right. So, the plane in which A and B is present, this P vector is perpendicular to the plane containing A and B. A আর B এর সঙ্গে perpendicular হবে। ঠিক আছে? এবারে কোয়েশ্চনটা হচ্ছে এই যে perpendicular, it will have two senses. একটা হচ্ছে outwards and একটা হচ্ছে inwards. Now how do you understand whether it is outwards or inwards? সেটা একটু বলে দিচ্ছি। So this is a very important and very basic rule. If you do the cross and when you put the vectors in such a way that you are going for an anti-clockwise cross, means if you are doing A cross B, then you are moving from the vector A to the vector B, which is in the anti-clockwise sense. So right hand grasp rule says if you do the closing of the vectors along the grasping of your fingers, then the thumb will give you the product vector. So in this case, this product is directed outwards. But if I do B cross A, then the product will be কোন দিকে হবে? বাঁ হাতে নয়, ঘুষি মারবো। বাঁ হাতে যদি হয় তাহলে নাকে একটা করে গিয়ে ঘুষি মারা হবে। ঠিক আছে? একদম ভুল করে বাঁ হাত তুলবে না ক্রস প্রোডাক্ট করার সময়। ঠিক আছে? Keep it in your mind. গ্রাস্প রুলটা, থাম্ব রুলটা সব সময় রাইট হ্যান্ড। লেফট হ্যান্ড থাম্ব রুল বলে কিছু হয় না। ঠিক আছে? লেফট হ্যান্ড রুল, রাইট হ্যান্ড রুল ফ্লেমিংস এর হয়। ঠিক আছে? সেগুলো আসবো আমরা যেখানে যেটা লাগবে সেটা বলে দেব। ঠিক আছে? But cross product is always right hand thumb rule. Alright? আর যদি right hand thumb rule কারোর মনে না থাকে, just remember anti-clockwise is positive, which is outwards, and clockwise is negative, which is inwards. ঠিক আছে? So, if we are going, what did we learn? A cross B যদি আমি করি, I am closing on which direction? Anti-clockwise. So the direction of the product vector P is directed. This is the sign for perpendicular outward direction. A dot and then a circle. Okay? A dot and then a circle. This is the directional convention of outward direction. And if we do B cross A, that is we are going in this diagram, we are going clockwise. So clockwise if we go, that implies B is directed what? So inwards is denoted by a cross with a circle. Okay? So dot with a circle means outwards, cross with a circle means inwards. Keep this in mind. Okay? Outwards, inwards. এটা কোথা থেকে এসেছে এই সাইন কনভেনশনটা? কিছুই না, অ্যারো থেকে। অ্যারো যখন ডিজাইন করা হয় তখন অ্যারোর সামনের দিকটা এরকম একটা শার্প এজ রাখা হয়, মেটাল এজ জেনারেলি। ঠিক আছে? সো সেই মেটাল এজটা
আমরা ভিজুয়ালাইজ করছি অ্যাজ ইফ একটা কোন মেটাল কোন, ঠিক আছে? তাহলে if you look at the tip of the arrow, if the arrow is coming towards you, মানে বোর্ড থেকে তোমার দিকে বেরোচ্ছে, তাহলে you can see the tip of the arrow and then a circle at the end. সেই জন্য it looks like this, a point dot at the middle and a circle. But at the end of this arrow there is always a crossbow tip. এটা crossbow রাখা হয়, সেই জন্য if you look at the from the end of the arrow it will look like a plus or a cross, ঠিক আছে? সেই জন্য আমরা as if the arrow is going inside, then you are looking at the tail of the arrow which has got a cross sign. That is why the convention. Is that clear? তাহলে কনভেনশন বোঝা আছে, কোনটা আউটওয়ার্ডস কোনটা ইনওয়ার্ডস, কখন আউটওয়ার্ডস হবে কখন ইনওয়ার্ডস হবে বোঝা আছে, রাইট? Now we'll move into this chapter. Since it has got three-dimensional senses, that's why this understanding cross product was very important. All right? এবারে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, একটু মন দিয়ে শুনুন, ঠিক আছে? If I speak in English, সবাই ক্লাসে বুঝতে পারবে, আর আমি যদি বাংলায় বলি সবাই বুঝতে পারবে, কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। शैलेश खूब भालो चले, इसका मतलब क्या है? तो समझ में आया ना? हाँ, मतलब एटलीस्ट समझ में तो आया। बंगाली में गाली देंगे तब समझ में नहीं आएगा, तब समझ में नहीं आएगा, तब समझ में आए आ भी सकता है, ठीक है? लेकिन कुछ तो समझ में आता है, राइट? हाँ, तो मान लो हम ये क्लास में आके एक मलयालम में गाली दे दिया, ठीक है? तो सब लोग बहुत हंसे, सोचे कि हम कुछ जोक बोल रहे हैं, लेकिन एक उठ के बोले कि सर ऐसे क्लास में गाली नहीं देना चाहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसको आता है ना मलयालम, इसलिए वो बोला उठ के ये गाली दिया, क्या बोले छे? आर्शिया बोले छे, अच्छा anyhow forget it. So that means only if you know a language you can respond, right? If you don't know the language, will you be able to respond? আমরা রেসপন্ড করতে পারবো না। আমি ইয়েতে গেছিলাম, ওই কি বলে সিএমসি ভেলারে গেছিলাম আর কি, এখন গেট মানে আমার জেঠিমাকে ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার জন্য। তো ওখানে যারা ক্যান্টিনে থাকতো তারা কিচ্ছু বুঝতো না, ঠিক আছে? ইংলিশ হিন্দি তো ছেড়ে দাও, অর্ধেক ইংলিশও বুঝতো না, ঠিক আছে? তো আমি শুধু একটা জিনিস জানতাম, সেটা হচ্ছে ইল্লে। ইল্লে মানে হচ্ছে না, হ্যাঁ ইল্লে মানে হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো আগে ওখানে গিয়ে ওরা তামিলে কিছু একটা বলতো, ঠিক আছে? আমি প্রথমেই বলে দিতাম তামিল ইল্লে। আমাকে শিখিয়েছিল ওখানকার যে ইয়েটা আছে কি বলে হোটেলের যে লোকটা আছে আর কি, যে ওদের হোটেলের যে বেয়ারা গুলো তারাও বোঝে না, বেশিরভাগ ইংলিশ হিন্দি কোনটাই বোঝে না, ঠিক আছে? তো ও শিখিয়েছিল যে ইল্লে মানে হচ্ছে না, ঠিক আছে? তুমি যদি বলো যে তোমার ভালো লাগে, কোনো জিনিস পছন্দ হচ্ছে না, তাহলে ইল্লে বলবে, তাহলে ও আমার কাছে আসবে, নাহলে আসবে না। বলে আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা শিখেছিলাম। তো আমি বাইরে চা খেতে যেতাম ক্যান্টিনে, তখন চাতে সবসময় জেঠিমা সুগার খায় না, আমি সুগার খাই, ঠিক আছে? তো ও সবসময় জিজ্ঞেস করতো সুগার অ্যান্ড দ্য নাম ওয়ান সুগার ইল্লে, তো ওইটুকুনি জানতাম আর কি, ওইটুকুনি দাবি জানতাম আর কিছু জানতাম না, ঠিক আছে? So the fact is, if you know the language, you can respond. If you don't know the language, of course, you will not be able to respond. Now, what we found is something interesting with the charges. The charges, they can very well respond to electric field. We all know this, right? Inside an electric field, if you place a charge, it experiences a force, right? Whenever inside an electric field you place a charge, it experiences a force given by F equal to Q into E, right? We all know this? Yes. We found that even there is no electric field in a region, okay? It is been specified there is no electric field in a region. In that region, when a charge is placed, it experiences obviously. Will it experience any force? আমরা কি ডিসকাস করলাম? चार्ज एक चार्ज को एक स्पेस में प्लेस कर रहे हैं और वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, सो व्हाट डू यू इंप्लाई?
नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट होगा तो एक चार्ज को प्लेस करने से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। मतलब वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है कोई भी कंडीशन। अ चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी कंडीशन, रेस्ट, मोशन, एनीथिंग, ठीक है। In the second situation, in the same space, we throw the charge particle. Instead of placing the charge particle, हम लोगों ने क्या किया? चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, तो देखा कि वो तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं गया, वो डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब क्या है? इस बात में है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये मेंशन किया हुआ है, कंफर्म चेक किया हुआ है, सब जगह में इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करके हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर नहीं है, मतलब इसमें कुछ और होना चाहिए, राइट? तो इसमें कुछ और होना चाहिए। सो we found that we detected that even a bar magnet when brought near those region, it experiences a force. So obviously we can conclude that there is a magnetic field in that region, that is why the bar magnet is experiencing a force. The question arises, why a charge at rest is not experiencing any force, but a charge in motion is experiencing a force? What can be the very obvious reason? But question টা হচ্ছে আমার যে চার্জটা যখন রেস্টে থাকছে তাহলে ও ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সটা বুঝতে পারছে না কেন? কারণ ও বাড়িতে ছিল, বাড়িতে শুধু ইংলিশ আর বাংলা শেখানো হয়েছে, ঠিক আছে? মালায়ালাম শেখানো হয়েছে? মালায়ালাম শেখানো হয়, ঠিক আছে? বাঙালি বাড়িতে বড় হয়েছে, বাংলা ইংলিশ শেখা হয়েছে, মাঝে মধ্যে হিন্দি হিন্দিও জানে। Alright, চার্জ বাঙালি লোক চার্জ কি জানে? ইংলিশ জানে, বাংলা জানে আর হিন্দি জানে, মাঝে মধ্যে হিন্দি হিন্দি শুনে এদিক ওদিক বলে, ঠিক আছে? মালায়ালাম জানতো না, ঠিক আছে? তোকে পাঠানো হলো সাউথ ইন্ডিয়া, সেখানে গিয়ে ও কি শিখলো? মালায়ালাম শিখলো। তাহলে ওকে পাঠানো হলো বলে তাই জন্য ওখানে শিখলো, তাই তো? তার মানে চার্জেস এট রেস্ট বাড়িতে ছিল, সে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সপেরিয়েন্স করতে পারছিল না। আচ্ছা, ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক্সপেরিয়েন্স করতে পারছে, ঠিক বলছি। চার্জেস বাড়িতে ছিল, তারা কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক্সপেরিয়েন্স করতে পারছিল না, কিন্তু চার্জকে যখন পাঠানো হলো সাউথ ইন্ডিয়ায়, if it is in motion, it experiences a force and it detects the presence of magnetic field. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि only if the charge moves it experiences the magnetic field, implies only when the charge moves it creates a magnetic field. Exactly, moving charges, সেই জন্যই নামটা মুভিং চার্জেস দিয়েছে, চার্জেস এট রেস্ট ডাইনি। কেন? চার্জেস এট রেস্ট does not experience magnetic field, neither do it produce magnetic field, but charges in motion একমাত্র produces the magnetic field. Is this clear? Clear to all of you? So the question is, when a moving charge is thrown, or a moving charge, when obviously it has to be thrown, a charge is thrown inside a magnetic field, it experiences a force given by F equal to now this is the very very important situation that has to be visualized. কেন এর আগে অবধি আমরা ক্লাস 12 এ কোথাও ক্রস প্রোডাক্ট এনকাউন্টার করি। This is the first time in class 12 we are encountering cross. So let's visualize. Yes, to visualize part. Listen to it very clearly. We all know that electric force and magnetic force both are non-contact forces, as well as gravitational force is also an example of non-contact forces, right? So these all non-contact force need to have a field to apply the force, right? Field chhada they cannot apply the force. So field is basically the medium which enables them to apply the force without any contact. Is that clear?
So the magnetic field, how is it directed? এটার কারো কোনো আইডিয়া আছে, বেসিক আইডিয়া? How are the magnetic field lines directed around the magnet? ক্লাস 8 এ পড়েছিলাম north pole থেকে south pole, right? So for a bar magnet, if we have north pole and if we have a south pole, আচ্ছা এই north pole south pole এর ফান্ডাটা জানা আছে? এই north pole south pole যেটা আমরা বলি না, এটা কিন্তু north pole south pole নয়, এটা হচ্ছে north seeking pole আর এটা হচ্ছে south seeking pole. Means if you make a bar magnet suspend freely, then one end of it seeks, মানে directs towards north and the other end directs towards south. That is why we name them north seeking pole, south seeking. আমরা বরাবর তুলে seeking টা বাদ দিয়ে দিই, north pole south, ঠিক আছে? কিন্তু north pole south pole নয়। কেন? কারণ গন্ডগোলটা সবচেয়ে বড় হয় যখন আমরা জিওগ্রাফিক নর্থ পোল সাউথ পোলটাকে ম্যাগনেটিক নর্থ পোল সাউথ পোলের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে চাই, তখন কিন্তু বিরাট একটা ঝামেলা হয়, ঠিক আছে? সো ইট ইজ বেটার টু কল ইট নর্থ সিকিং পোল এন্ড সাউথ সিকিং পোল. অলরাইট, what we understood from basic magnetism or whatever we have done in previous classes like class 8 or before that, in class 10 we did a little magnetism, obviously class 9 and course for so magnetic field lines, they run from the north pole of a bar magnet to the south pole of the bar magnet. Alright, but inside the magnet they run from south pole to north pole because they create complete loops, not like electric field. Electric field does not create complete loops. They always originate from positive charge and terminate over a negative charge. But these field lines, they originate from north pole and terminate over the south pole outside the magnet. But inside the magnet, they run from south pole to north pole to complete the loop. Is that clear? So that means obviously there is also something called magnetic field lines. जैसे electric field lines था, वैसे magnetic field lines है. Okay. Now let's come to the topic. Enough of basic discussions. Answer your question. Listen to it very carefully and answer me this question. Say this room has got a magnetic field. And how did we create it? We placed a big south pole bar magnet south pole over that end, that wall, and this wall we have placed a big north pole. So what will be the direction of magnetic field lines? North pole to south pole. Two separate magnets, two different magnets. এটা একটা আলাদা magnet, ওটা একটা আলাদা magnet. That this is a different magnet, that is a different magnet. এটা north pole আর ওটা south pole. তাহলে magnetic field lines কোন দিকে ডাইরেক্টেড আছে? এই ডিরেকশনে। আমি যদি একটু উল্টে দিই আর কি, আমি ওটাকে north pole নিচে এটাকে south pole নিচ্ছি, তাহলে magnetic field lines কোন দিকে ডাইরেক্টেড থাকবে? From north pole towards. তাহলে on the board how will you designate the magnetic field lines direction? It's going inside the board, right? Then inside the board গেলে কি করা উচিত আছে? Cross. So say I mark cross signs and represent some magnetic field lines that are going inside the board. Okay? Alright? Is that clear? So you can visualize there is a magnetic field present inside this room. Now you're taking a charged particle and showing it exactly from that word to this one, means along this direction. So what will happen? इधर जाएगा, इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड साइड जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है मैंने उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, याद है क्या? কে কি বলছে? আর কয়েকটা আনসার চাই তাহলে এখানে বি এর ভিটা হচ্ছে, আচ্ছা এটা একটা বিরাট জিনিস, বলাই হয়নি স্যার, কি সব লিখছেন স্যার, এসব লিখে দিচ্ছেন আপনি আপনার মতন, আপনি জানেন আমরা কি জানি, বলুন কিছু বলছেন না। এফটা হচ্ছে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্সড বাই দ্য চার্জ পার্টিকেল, কিউটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ম্যাগনিটিউড অফ চার্জ, ভিটা হচ্ছে ভেলোসিটি অফ দ্য চার্জ, আর একে বি বস্তুটা
এই বি বস্তুটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, আমরা ইন্ডাকশন বলি। যেরকম ইলেকট্রিক ফিল্ডে আমরা ইটাকে কি বলি, হোয়াট ডু উই সে, ইলেকট্রিক ফিল্ডে ইটা কি, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি, রাইট? সেগুলো বি কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি না, বি ইজ ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, and there is a difference between intensity and induction. কি ডিফারেন্স আমরা পড়ব পরের চ্যাপ্টারে যখন আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড পড়ব, কমন এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড, alright? For the time being, just know that it has got similar representation as that of electric field intensity. Electric field intensity কে আমরা E দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতাম, but magnetic field induction টাকে আমরা B দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। মানে in very colloquial terms, not scientific terms, in very colloquial terms, electric field is represented by E, magnetic field is represented by B. But you know, field is not a quantity, so you cannot represent it with quantities. Keep that in mind. Anyhow, এইবারে আবার কোশ্চেনে ফিরে যাওয়া যাক। কোশ্চেনটা কি? Let me repeat the question. Listen to it very carefully. The magnetic field lines are present inside the pole, going inside the pole. That's why I have marked them as cross. These are the direction of magnetic field. Alright? एक charge particle हम लोगों ने लिया है and we have projected the charge particle along which direction? कौन direction में project करा है इसे? Which direction? Towards the board. Board এর direction এ throw করা হয়েছে। তাহলে কোন দিকে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স হবে? ফিল্ড আছে না, ইলেকট্রিক ফিল্ড। কোন ইলেকট্রিক ফিল্ড নেই, শুধু ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। जिस मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है मैंने बोला, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। चार्ज पार्टिकल किधर थ्रो किया है, तो अगर चार्ज पार्टिकल मैंने बोर्ड की तरफ ही थ्रो किया है तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में थ्रो किया। तो B और V दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होने से क्या होगा, क्या होगा, the angle between them is 0 degree, so 0 degree মানে क्रॉस प्रोडक्ट আমরা সাইন করলাম একটু, AB sin θ, তাহলে sin 0 is, so it will experience no force, it will move with uniform velocity, যে velocity থ্রো করা হবে সেই velocity, ঠিক আছে? তাহলে ঝটপট টুল লেখা শুরু করো, write this down. Whenever a charged particle is thrown inside a magnetic field, whenever a charged particle is thrown inside a magnetic field, it experiences a force given by this, F equal to QB cross V. So you understand, Q is a scalar quantity, doesn't have a vector sign on it. V is a vector quantity velocity, and V is also magnetic induction, is a vector quantity. Alright? So from this concept itself, we can conclude that at rest, electric charges only produce electric field, and in motion, electric charges produce electric field as well as a moving charge. And an accelerated charge can produce electric field, magnetic field, as well as it can vary the electric and magnetic field. That's why it can also produce the electromagnetic waves. Okay, keep this in mind. This is a very basic concept. Yeah. Charges at rest implies produces electric field. Produces electric field. Charges in uniform motion produces both electric and magnetic field. Three, charges
accelerated charges. Accelerated charges produces EM waves. The concept on the basis of which all the wireless devices works. So the mobile in your pocket is continuously having some electrons accelerated, which produces electromagnetic waves, and it interferes with the incoming electromagnetic waves to reciprocate. Okay. Anyhow, we'll come to that later. For the timing, just know this: charge at rest, electric field; charge in motion, both electric field and magnetic field; and charges accelerated will produce electromagnetic waves. Okay. So now let's come back to the charges in motion only. Eta likha hoga shabar. Check out this: charges in motion. Let's write down the first situation. Case 1. Case 1. আচ্ছা আমরা কিন্তু চার্জেস ইন মোশন ডিসকাস করছি। হ্যাঁ, চার্জ রেস্ট থাকলে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ও এক্সপেরিয়েন্স করতে পারবে না। কেস 1, V is parallel to V. V is parallel to V. তাহলে কি হবে? F is equal to magnitude of F equal to QVB. You know why? QVB sin theta কেন লিখলাম? ক্রস প্রোডাক্ট আছে, ক্রস প্রোডাক্ট থাকলে VB sin theta হবে। So QVB sin theta here theta is equal to or 180 degree, right? Parallel মানে আমি anti parallel show করতে পারি, মানে I can take the charge particle and throw it opposite to the direction of the magnetic field. মানে magnetic field গুলো ওই বল থেকে এই বলে আছে, I can throw it towards that one. So in that case it is 180 degree. Then sin theta is 0, right? So F is equal to 0. মানে force experienced will be 0. Clear? What's our case 2? When V is perpendicular to B. Case 2. When V is perpendicular to B. কি হবে? একটু মন দিয়ে শুনবেন। Listen to it very carefully. The situation is the same magnetic field lines are present going into the mode. अभी एक चार्ज पार्टिकल लिया मैंने और इसको वो खिड़की की तरफ थ्रो किया, thrown it towards the window. So what will happen? Which direction will it experience the force? Magnitude, obviously the magnitude of the force F will be equal to VB sin 90 degree. Sin 90 degree is 1. So obviously the force experienced will be the magnitude of the force. What will be the direction of the force? Say I have drawn the velocity along this direction. Can I say? Correct? Correct representation? This direction में throw किया ना? तो B है इस direction में और B है inwards. Alright? So look at this. In 3 dimension, B is along this direction and B is along this direction. Right? So this is B, this is B. Which direction will it experience the force? Use the cross product concept. আমরা কি করলাম? What is the force experience is given by F equal to what? Q V cross B. Right? So this is B and this is B. So if I do the cross B cross B, তাহলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আর ক্লকওয়াইজ? মানে আমি যদি এরকম ভাবে দেখাই তাহলে কোন দিকে যাচ্ছি? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মানে কোন দিকে? Outwards or inwards? Outwards. So if I keep this orientation, if I maintain this orientation, তাহলে বোঝা যাচ্ছে বলছে V cross B যখন আমরা করছি তাহলে it will be directed in the upward direction. V cross B
is directed in the upward direction. So at this point, it experiences a force. Which direction? So will it go straight? Will it go straight? কোন দিকে যাবে? Deflect করবে, right? আমি উপর দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি, তাহলে it will not go straight, it will get deflected. The deflect করে কি হবে? Deflect করে say it comes to this point. You know that for any curved path, the velocity is directed along which direction? যে কোনো curved path এর জন্য velocity কোন দিকে directed থাকে? Along the tangent. For any curved motion, velocity is directed along the what? Keep this in mind. It's a very important concept. Okay. So at this point, tell me, when it has made the curve, at this point, velocity is directed along which direction? The velocity will be directed along this direction. Yes or no? And our magnetic field কোন দিকে আছে? Always inwards. So the velocity is directed upwards and the magnetic field is inwards. তাহলে কোন direction will it experience the force? কোন দিকে? একটু ঠিক করে বলো। Exactly কোন দিকে সেটা বলো? এইটা হচ্ছে velocity, এটা হচ্ছে magnetic field. তাহলে which direction will it experience the force? কোন দিকে? হ্যাঁ, it will experience the force towards the left, right? কেন cross product হচ্ছে V cross B, right? So V cross B means we are going for a cross like this. তাহলে এদিকে cross করলে the thumb will point along this direction. So if I do a cross like this, the thumb will point towards the left. Alright? So it experiences the force towards left. What happens then? কোন দিকে যাবে? কোন দিকে যাবে? সোজা যাবে? It will turn like this. Right? At this point, the velocity is directed along this direction and the magnetic field is inwards. So again, V cross B will be directed downwards. So it turns like this. At this point, the velocity is directed along this direction, and B is inwards. Right? So, B cross B যখন করতে যাব, B থেকে cross B. এটা B এদিকে আছে, cross B crossing towards right. Thumb will point towards the right. তাহলে it will be force will be directed like this, and obviously it will right. The charged particle will keep on rotating inside this and this. It will keep on rotating here. এটা আমি এত কিছু না বললেও প্রেডিক্ট করা যেত। কারণ সার্কুলার মোশন মনে আছে, ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন আমরা পড়েছিলাম। What is a compulsory need for a circular motion to take place? You need compulsorily something for a circular motion to centripetal, right? A force which is directed towards the center of the circular motion. And you know, in a circular motion, the velocity is always directed towards the tangent. So what is the relation, directional relation between velocity and force? They are always perpendicular. And see, you are doing a cross product over here. So force is always perpendicular to velocity. In any place, force is always perpendicular to. So this force has to be centripetal. If the force is always perpendicular to velocity, the force has to be. And if there is a centripetal force present, there has to be a circular motion present. Is that clear? Hence the charged particle goes on in a circular path. Okay. Now I want to show you something. Listen to it very carefully. You have seen the right-hand grasp rule for finding out the direction of the cross product. There is a very easy rule which is applicable only for this purpose. Means finding out the force experienced by a charged particle or a force experienced by a current carrying wire. That is Fleming's left-hand rule. Okay. Now listen to it very carefully. একবার একটু ভালোভাবে শুনুন। Fleming's left-hand rule কি বলছে? Fleming's left-hand rule বলছে যে if you have a moving charged particle in a magnetic field, then the direction of force can be found out by Fleming's left hand.
So for that, you need to understand that you have to keep the three fingers, for thumb, first finger and middle finger, all perpendicular to each other. Okay? And then you need to remember which finger represents what. Okay? Many of you must be watching English movies. Remember FBI? Yes. The feds. Okay, everyone is afraid of feds. So FBI is Federal Bureau of Investigation. Forget it. Just remember, F represents force, B represents magnetic field, and I represents current. In this case, it is the motion of the charged particles. Okay? This is F, this is B, this is I. F, B, I. ঠিক আছে? In order আছে সেজন্য আমি লিখলাম। ঠিক আছে? এবারে এটাকে একটু টেস্ট করা যাক। এটা কি কাজে দিচ্ছে কোনো আমাদের? লেটস টেস্ট। কোন দিকে চার্জ পার্টিকেল ইনিশিয়ালি থ্রো করেছিলাম? দিস ডাইরেকশন। তাহলে আমরা একটা একটা করে ঠিক করব। এটা F, এটা B, এটা I. I is basically the direction of motion of charge particle. তাহলে motion of charge particle কোন দিকে আছে? এই ডাইরেকশনে। তাহলে আমি আগে ওটাকে ফিক্স করলাম। অলরাইট? তারপরে এটা কি? এটা F। এটা জানি না, এটা বার করতে হবে। We need to find this out. এটা কি? ম্যাগনেটিক ফিল্ড। কোন দিকে ডাইরেক্টেড ম্যাগনেটিক ফিল্ড? इनवर्ड साइड। তাহলে আমি কি করলাম? we don't change this, इसको फिक्स रखेंगे, ठीक है, एंड इसको रोटेट करेंगे ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में डायरेक्ट करे। so which direction is the thumb pointing? so the force is in the upward direction. is that clear? हो जाएगा सर? everyone needs to do this. खुद से बनाओ और देखो क्या आ रहा है यहाँ। this is what? ये किसका डायरेक्शन है? F B I, ये करंट का डायरेक्शन है। करंट मतलब चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। তার মানে এখানে V, the velocity will be determined by this. Or this is the first finger is the magnetic field. So the magnetic field is inwards, the thumb will point in the upward direction. Alright? Close your fingers and try this position. এই পজিশনটা লুক এট করা যাচ্ছে। রাইট, সবাই বন্দুক চালাবে। বন্দুকটা obviously magnetic field, এটা will be directed around the magnetic field, তাহলে obviously বন্দুকটা এদিকে দেখাতে হবে। এবারে এই মিডল ফিঙ্গারটা হচ্ছে চার্জ কোন দিকে থ্রো করা হচ্ছে? এখানে আপওয়ার্ডস। তাহলে থাম্বটা কোন দিকে পয়েন্ট করছে? আর okay, let it get recorded. আমি কি বললাম? যে একটা একটা করে ফিক্স করব, ঠিক আছে? থাম্বটা কি দেয় আমাদের? থাম্বটা ফোর্স, ফার্স্ট ফিঙ্গার B, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, রাইট? এন্ড এটা I, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে প্রথমে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে ফিক্স করো। কোন দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে আছে? কোন দিকে আছে? ইনসাইড দ্য বোর্ড না? হ্যাঁ, রাইট, পয়েন্ট এদিকে আছে। এই পয়েন্টে ভেলোসিটিটা কোন দিকে আছে? তাহলে মিডল ফিঙ্গারটাকে উপর দিকে পয়েন্ট করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, now you are in exact direction. হাম কোন দিকে পয়েন্ট করছে? Is that clear? কোন পজিশন? এই উপরেরটার জন্য ভেলোসিটিটা এইদিকে আছে, ঠিক আছে? তার মানে এই ফিঙ্গারটা এদিকে রাখতে হবে। সো ইট উইল বি লাইক দিস। কেন হচ্ছে না? এই তো হচ্ছে। কোন ভাবে বলতে গেলে উল্টে আছে। এরকম। এরকম। Right? So it works all the time. You have to practice doing this. You have to remember that this is FBI. F denotes the force given by thumb. B denotes the magnetic field given by first finger. Very good. अच्छा, साक्षर has got a very good doubt कि सर जिसका हाथ में 2 फिंगर होगा वो क्या करेगा? हाँ, 2 अंगूठा। अच्छा, 2 अंगूठा। अच्छा, और स्पेसिफिक क्वेश्चन है। More specific question. He's saying नहीं सर, उसके पास 5 तो नहीं 6 तो फिंगर है, तब क्या करेगा? That is a big problem. So now listen. Just forget it. Obviously,
everyone can use the cross product sense. ঠিক আছে, cross product sense টা সবাই ইউজ করে। So you can always use the cross product. This is just a specific situation case where you can use Fleming's left hand rule. Okay, আচ্ছা আমি এত টাইম ওয়েস্ট করছি কেন ডিরেকশন বুঝবার জন্য? বিকজ ডিরেকশনটাই এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। If you don't understand the direction along which the forces are being experienced, তাহলে you will not understand any single thing of this chapter. এই পুরো চ্যাপ্টারে কিছু হয়ে যায়। কি বলা হয়ে আছে? So you have to keep on practicing the directional senses. Just arbitrarily mark up the directional senses of velocity and magnetic field and see whether you can locate the direction of force or not. Alright? এবারে let's come back to this. যেটা আমরা লিখছিলাম FBI জানা হয়ে গেছে। Case 2, did you write B is perpendicular to B? লেখা আছে, তার পাশে এই ডায়াগ্রামটা একটু বানিয়ে নাও চট করে। B হচ্ছে going inside, B হচ্ছে going inside, cross mark, আর F আর B গুলো এই ডিরেকশনে ডিরেক্টেড। Taking this charge particle to be a positive charge, ঠিক আছে? এটা একটা পজিটিভ চার্জ নিয়েছিল। Tell me what happens if this is a negative charge? अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता? It would have rotated like this. It would have rotated clockwise. Clockwise. ঠিক আছে? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট না করে ওটা কি করতো? ক্লকওয়াইজ। অলরাইট? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এতটা লেখা হয়েছে সবার? এইটা অবধি লেখা হয়েছে? ইয়েস অর নো একটু বলবে আমায়। এখানে লেখা হয়েছে? Now write, since F is always perpendicular to velocity, hence F is centripetal. Therefore, charge moves in a circular path. Is this clear why the charge moves in a circular path? এতটা সবার হয়ে গেছে? হ্যাঁ, এবার একটা কোশ্চেন আছে আমার। Can you tell me, আমায় বলতে পারবে যে what will be the radius of this circle? How do you find out the radius of this circle? এই সার্কুলার রেডিয়াসটা কি করে ফাইন্ড আউট করব? कहां से circumference? Anybody remember the expression for centripetal force? What is the expression for centripetal force? কেউ বলতে পারবে আমাকে? mv square by r. Very good. So since this force is centripetal, we can write mv square by r is equal to this qvb. Yes or no? তাহলে we can write therefore mv square by r is equal to qvb. এই mv square by r টা কি করে এলো? m টা mass obviously, আর v square by r is the centripetal acceleration. ঠিক আছে? The expression for centripetal force. So centripetal force is equal to qb. You can find out the radius now quickly. How much is it coming out? R is equal to mv by qb. देखो एक v कैंसिल हो जाएगा ना, एक v कैंसिल हो जाएगा. So this is the radius of the circular path. Radius of circular path. Okay? Radius of circular path. বুঝা যাচ্ছে না? আরেকটা কোশ্চেন আছে. What will be the time period of this circular motion? 1. How do you find out time period? Time period कैसे निकालते हैं? ঠিক বলেছো, একদম ঠিক বলেছো, কিন্তু সেটা হচ্ছে সিম্পল পেন্ডুলামে, রাইট? সিম্পল পেন্ডুলাম। তো যে কোনো সার্কুলার মোশনের জন্য ফর এনি সার্কুলার মোশন আমরা টাইম পিরিয়ড কি করে বার করব? ভুলে যাও, এনি মোশন, এনি রিপিটিং মোশনের জন্য ইট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য পাথ ডিভাইডেড বাই ভেলোসিটি, তাই তো? পাথের লেন্থ ডিভাইডেড বাই ভেলোসিটি করলেই পাবো আমরা। তাহলে পাথের লেন্থ কত? হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য পাথ? তাহলে therefore time period equal to t is equal to 2 pi r by v. তাই তো? টাইম পিরিয়ড মানে কি? টাইম টেকেন টু কমপ্লিট ওয়ান রোটেশন।
एक रोटेशनल मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? The motion is uniform. It is doing a uniform circular motion. So that means the total displacement by total speed, or not total displacement, already. Total distance traveled by total speed. The distance traveled by speed is 2 pi r by v. Gives you the time period. Now tell me, what is r? It is mv by qb. So if I replace this back over here, what do I get? 2 pi m by q. 2 pi r. If I put mv by vqb, v and v cancels off. Well, now look at this very carefully. See the expression for time period. See the expression for time period. It is 2 pi m by v. Does it depend on the velocity of the charged particle? No. That means whether you are throwing it fast or we are throwing it slow, it does not matter. It takes the same amount of time to cover the whole circular path. Only if you throw it very fast, what will happen? The v will increase, so it will increase the radius of the circular motion. Means if you throw it very fast, it will go for a bigger circular path, and if you throw it slow, it will go for a smaller circular path. But it will take exactly the same time for making one complete rotation. Okay, so write this down over here. Hence, the time period is independent of velocity. Hence, the time period is independent of velocity. Time period is independent of velocity. Clear? So, case 2 done. Next, case 3. What is case 3? Let's go for it. कौन सा? Obviously experimental जितना भी फोर्स हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जितना भी एक्सप्रेशंस हम लोग पढ़े हैं, सारा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है? जब हम लोग कूलम्स का बताए थे, तब भी हम लोग बोले थे F = Q1 Q2 by R square, तो हम लोग पूछे नहीं थे क्यों आया. So the thing is obviously experimental. We have done experimentation time and again, and we have observed it, and we have found out the expression. ठीक है? तो I'll tell you the experimentation. तुम पूछ लिया तो हम बताते हैं कैसे experimentation हुआ. जो मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि एक चार्ज पार्टिकल को पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट में रखा गया, and it experiences no force. तो हम लोग कंक्लूड किए कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट experiences no magnetic force. But वही चार्ज पार्टिकल जब हम लोग थ्रो किए तब देखें कि एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखें कि सब डायरेक्शन में अगर थ्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता. ये देखिए, और देखें कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में थ्रो करने से वो एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ लेता है. तो ये दो सिचुएशंस हम लोगों को सोचने में मजबूर किया कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस फोर्स is directed somehow perpendicular to the velocity. नहीं तो वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ठीक है? तो ये एक क्लू मिला हम लोगों को कि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. सेकंड, ऑब्वियसली वो चार्ज का मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है. तभी हम लोगों को लगा कि वेलोसिटी माने f is directly proportional to q and v, and it is perpendicular to v, means somehow there has to be a product which is giving a cross product. मतलब cross product है, इसीलिए f is becoming perpendicular to v. And then we introduced v out there and found that v and v both are vectors, and since this force is found to be perpendicular to both v and v, it should be a cross product. ठीक है? क्या बोलो? हाँ. তার কারণটা হচ্ছে আমরা কোথাও ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ইন্ট্রোডিউস করি. This is the first time we are introducing the magnetic field. হ্যাঁ, যদি obviously যদি সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে তাহলে obviously आंसर আসবে, আলাদা আসবে, आंसर সেম আসবে. Obviously it will get changed. আমরা করব ক্রস ইলেকট্রিক এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা করব, এক্ষুনি করব, ঠিক আছে? Well, just write this down, case 3.
So what is case 3 saying? Case 3 কি বলছে? Case 3 বলছে let us take any direction. V is at any direction with B. B is at any direction with B except 0 degree, 90 degree and 180. 0 degree, 90 degree, 180 degree ছাড়া any direction. তাহলে কি হবে? Let's take a case and understand. ঠিক আছে, একটা কেস নেওয়া যাক, নিয়ে বোঝা যাক। Say we have taken the charge particle. First case we threw it towards the board along this direction. Second case we threw the charge particle perpendicular to the magnetic field, right? Our magnetic field is সবকটা কেসে is directed inwards into the plane of the board আমরা নিয়েছি। You can take it outwards, যে কোনো direction নেওয়া যায়, doesn't matter. But সেই direction অনুযায়ী specifically correct করতে হবে, ঠিক আছে? এবারে আমরা কি করেছি, কোন দিকে থ্রো করেছি এটাকে? এনি ডিরেকশন, যে কোনো ডিরেকশন, মানে সে আমি ওই কর্নার থেকে এই কর্নারের দিকে থ্রো করেছি এরকম, যে কোনো অ্যাঙ্গেল। বি কোন দিকে আছে? এই দিকে। আর চার্জ পার্টিকেলটাকে আমি থ্রো করেছি এই ডিরেকশনে, সি অ্যাট এনি অ্যাঙ্গেল। এখানে আঙুল টাঙুল লাগিয়ে লাভ নেই, একটুখানি পরে লাগাচ্ছি আঙুল, ঠিক আছে? আর এখানে চার্জ পার্টিকেল has been thrown along this direction. তো আমি কি করছি, আমি চার্জ পার্টিকেলের দুটো ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট নিচ্ছি। ভেলোসিটির একটা কম্পোনেন্ট ইজ ডিরেক্টেড পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আর একটা কম্পোনেন্ট ইজ ডিরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সি দিস ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আর এটা হচ্ছে along the magnetic field, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, কে কি করবে বলো? ধরো এই কম্পোনেন্টটা আমি সরিয়ে দিলাম, তাহলে we are going back to the previous case. দীক্ষা এটা কিন্তু দুবার বোঝা যাবে না, ঠিক আছে? একবার বুঝতে হবে। So charge particle we have thrown along this direction. We are taking two component, one is perpendicular to the magnetic field, another is along the magnetic field. তাহলে যেটা perpendicular to the magnetic field আছে, that will experience same situation as well as the earlier. কি করবে? It will make the charge particle move in the circular path. কিন্তু সেই ভেলোসিটি আরেকটা কম্পোনেন্ট আছে which wants to draw the particle along this direction. তাহলে কি হবে? Spiral means it will go for a circular motion as well as it will proceed in the forward direction. না, সার্কুলার রেডিয়াসটা ফিক্স থাকবে, রেডিয়াস চেঞ্জ করবে না, কিন্তু সার্কেল চার্জ পার্টিকেলটা সার্কুলার মোশনেও যাবে and it will also move in the forward direction. Yes. Write this down. Write this down. Here, let the angle between B and B be theta. Therefore, B cos theta is directed along B and B sin theta is directed perpendicular to B. Do you agree with this? Do you all agree with this part? Yes or no? If the angle between B and B is theta, then you know B cos theta will be directed along B, right? Or B sin theta will be directed right. Therefore, B sin theta component will try to make the charged particle move in a circle, but
B cos theta will try to pull the charged particle towards magnetic field. Hence, the combined motion will be helical motion, and the path will be helix. Path taken will be helix. So, how did the helix look like? A helix looks like a screw, the thread of a screw. So, if you take the magnetic field lines, say we did take it inwards, right? So instead of inwards, if you take the magnetic field lines like this, along this direction, and say the charged particle is thrown along this direction, say B, and this is B. So this B will have two components. If this angle is theta, B sin theta and B cos theta, right? So B sin theta will try to make it move in a circle, but B cos theta will pull it along the direction of the B. So it will move in a path. It will try to move in a path like this. Follow? এটাই আমি এখানে বলছি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এদিকে ডিরেক্টেড আমরা লিখছি ধরো নর্থ পোলটা ওই ওয়ালে আছে আর সাউথ পোলটা এই ওয়ালে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস কোন দিকে এদিকে ডিরেক্টেড আমি চার্জ পার্টিকেলটাকে এই দিকে ফ্লো করেছি